Buli andaba je baleko amanya gange bampita Mickeyseems2funny nga ensonga endeese wano siri muntu aleta business yange moso bwe kituuka ku family yange abangoberedde ebbanga ddene ku internet but I believe nja kukozesa ekigambo ngambe mama w'omwana wange oba nga gwe mumanyi nga Bash aina statement ezimu zakozesezza nga however much they can affect me, I understand, but desigenda vaayo kubyogerako because at the end of the day fenna tuba n'obulumi ku mitima oba fenna tuba n'ebituluma naye tekitegeeza mbu tubireete ku internet lwansonga internet terina kyegenda kugonjoola. First of all, njagala mbazeeyo kemabega mu 2021. I was this man eyali abeere waka ne mukyala wange munju nga nva ku mulimu nenkomawe waka nenve waka nengenda ku mulimu. 2021, if you all remember, baata video ya Bash ng'akisinga omusajja mu ndabirwamu and baali ku skies enaggulu. Omwami oyo bamuyita Shafik Shoes. Ye video yasooka okuteebwa mwenna mujjukira by then Galaxy yasooka okuta video eyo. I think I paid each and every blogger aleme kwogera ku bintu ebyo but era nenvaayo nze kennyini neŋŋamba byadda because aba TikTok abaana bali batandise obibuukira bla bla and stuff. Video eyo ngenda kukkiriza njogera amazima mbu ye kanaaluzaala ya buli kimu oba y'ensonga lwaki tutuuse wano we tuli olwaleero. Era video eyo nze ng'omusajja eyalekanga mukazi wange ewuwe oba ewaka ngende njiye teyandeka kyekimu. But you also know that we got a misunderstanding. You had this man yali akuvuga n'omuyita, you packed your stuff, but that night in a heartbreak ganze we nali ndowooza kuba wandeka munju and I only had a single friend in this world, it was you. Wagenda ku skies omusajja n'akwebakako that all night enkeera n'okomawe wange ne tuddawo nga gwe atalina kyokoze. In that process we nalaba ebintu ebyo I came home. I think olunaku olwo nava ku office nenkomawe waka. I looked in the eyes wali ku simu ne mukulu wange n'aŋŋamba ebigambo bino n'aŋŋamba Mike tokuba mwana w'abandi kubanga I swear najja sikikkiriza. I didn't blame you so much because we had just met and we rushed stuff kuba Bash nakulabanga ennaku 2-3 week eddako ne twewasa. I understand you had men you were seeing and stuff but nze ng'omuntu I only had you. So nga wayiseewo wiiki emu ebintu ebyo nga bitrendinze, there is this lady ankubira essimu yali lubuto mukazi wa Shafik aŋŋamba sebo gyebaleko mbadde nkusaba ogambe mukazi wo ave ku bba wange nina olubuto lwagala vaamu but because of your wife. Bash, I came back home nenkubuuza, are you still dating this gentleman? You told me no. This lady recorded you we mwali n'omusajja olunaku olulala we bakubira essimu Bash nojja ku musajja oyo essimu. I think I was at work because okimanyi nakolanga kiro nga nkomawo kire waka. Nojja ku musajja oyo essimu n'ogamba mukazi we nyabo ono ojja mukubira essimu nga tali busy kati ali busy. You were busy making out with that man ng'obeera under my roof. You cheated first. Bash, this lady nangamba agenda sasula amawulire biki ne mugamba I'm going to sort everything out. Maybe bao ayagala omukazi ng'omukazi takola ki. Of course I had to cover you up. Omukyalo ono olubuto olwo lwavaamu
oba lwali lugenda kuvaamu, one of the two, kubanga of course I was blinded by your love nga sisobola kusidinga without any point era nga muddamu nga bwenjagala. But she was warning you about you nebyozomukola in a relationship ne bbaawe. But I was like, you're under my roof. But when you were moving out there with this man under my roof, and you used to make out with this man under my roof. To cut the story short, eyowala, mukyala wange, buli we twatuuka mu mwezi ogw'omusanvu ne tuyomba wano banga. Sirabangako ku relationship omuntu nga bayombamu katono, omukazi n'asiba ebintu n'agenda. You're the first person in the past 4 years, Bash, buli we tubadde tutuuka mu gw'omusanvu obadde onoba. The last time you left home, omusajja yakuwasa. Omusajja oyo wa Germany alina abakazi babiri mu Uganda. How do I know? Omusajja oyo boda gayiwe gwakozesa gwe yatumanga ewuwo gye yali akuwasiriza, gwe yatumanga ew'omukazi omukulu n'omukazi omulala omuto ng'oli mukazi wa kusatu. So of course you know I loved you dearly. I believe you're the first person I've ever fallen for. Nengwa mu love. So Bash, I always cried for you. You have my recordings when I'm crying for you. I even made videos crying for you. You also know that. Not one, not two. Bash, this gentleman came back. Nakuwasa, he got to your house. I remember, because I wanted you, I always followed you. You know everything. Because you were the internet woman, Chichentegeza. I could not let you go. Because every time I tried, abantu ku internet ngabagamba, omwala yakuzimba, omwala, and nze I was not so much into internet. Ochimanyi bulungi nze I could post on TikTok, I sleep, sisoma comment, nothing. And Bashi njukira nakubira simu nenkubuuza ondeseewoza omulenzi alinzeka ogenze n'omusajja alina abakazi babiri wangamba ekigambo kino ngenda kigumira ne mama wange yalina bbaawe nga alina abakazi bangi. That's what you told me. Nenkugamba okay, but I could not let go. I remember I got depressed ne bantwala ne mu ddwaliro. My mom came mu ddwaliro because of you. Ngenda sala ebintu bino mangu yasigenda nnyo kugenda into details what kyewantuusaako, but all in all you should know you triggered me, and you remember what I told you when you gave birth. I'm revenging on you. You remember everything. Ekyo nakigamba, and don't you ever forget that. Bash, wasalawo okomewe waka because maybe omusajja w'omusama yali azzeeyo. Omusama w'omukuddayo, I think n'asala obuyambi. Because you're a user and you've been one always. Leave alone because you go so ku internet, nompayiriza. Okutte messages, whatever messages you have, Bash, aba bantu naba datinga, oba you was seeing them, ngonviridde. Of course, in the city nkoko, mbogenda va makaga, however much I loved you. Yeah, I pursued girls. Njogera amazima. I tried out different relationships. But they could not work out because I felt like you're the only missing part in my life. Nkugamba amazima. So, when you were pregnant, ngoli wane waka, you know what we went through. It was hell on earth. Olubuto olwayagala ovaamu. And it costed me roughly 1.8 million okusiba akantu mu lubuto. And buli sawa we had to check in because you used to sport. Nga tuti omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu. Not once, not twice. Olubuto olwo lwonna paka kuzaala mwana oyo I believe lwamalako miliyoni eziwere 12 ku 10. It's because I loved that child. Bash, when you got pregnant, however much I was revenging on you,
of how much you've treated me like trash, ewange nova onogena nebakuwasa nokomawo on my life when you got pregnant, obongo bwange bonna bwakyuka. But by the time obongo bwange bwakyuka, I had got another woman. Era nga tulina we tubeera. You remember very well, olumusasulanga wano waka. Time reached. You gave birth. You know how much money I paid. You know very well how much money. How much was the bill? It was a lot of money. Mbuse ebintu bingi. Sigenda of course kwogera kubawo wa Sweden, no. Sigenda kwogera kwono gaye gobadde yagala otwalira omwana we Canada. Ebyo byonna kambibuuke tebigasa. Bash, they sent you some messages. Mbonafunisa omuwala olubuto e London when you were pregnant at home here. Non-possessor. Of course, as a man who was triggered, I accept nakudamu nga bwenjagala. Yeah. Era nembyegana. Not until the woman reached out to you nabigamba. Bash, ngenda kusala ebyo byonna mbiveeko kuba tebigasa, but kantuuke ku nsonga y'omwana. Bino byonna sandi byogedde kuba tebirina makulu. These people batusunga busunzi, naye bakusunga. Tewali kye bagenda tuyamba, tekuli agenda kuwa mata, tekuli agenda kola kibano bakwano buno bukwano bonna bu blog obuwala. Those are a bunch of losers. I'm telling you. Mosoyo kadama. Ekyasiza okunuma wagambye sirabirira mwana wange. Bash, when my child yalina ndowooza emyezi 2, that's when you decided nali ngenze ku mulimu kola nodduka n'omwana oyo n'ogenda. I remember I came back here ne bangamba Bash yagenze. I called you myself. Bash n'ongamba okomawo. Wangamba okomawo ne ngamba kale so ogenze sulako wa mukwano go. You said yes. Bwangamba okomawo, I called you ekiro ne nkugamba ojje wano omwana wange. Bash, that boy is my asset. That is our child, but the fact that mutaddemu sente nyingi bwezityo kitegeeza mwagala. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Nedda nnyabo. I'm not so bad. Bash, bwodduka n'omwana n'omutwala, I think mukwano gwo mweru bwati ye yakuddusa wano avuga Markex n'akutwala. Mukwano gwo after 1 month nansindikira message ku Instagram nangamba oyina empisa embi okoppa ebintu bye. Simaye ebizigo byakola oyagala bikoppa. Simaya wawuliddawo sawusigalo. Simaya ng'oyogera ne muganda wo. Bash, that's the first time I reached out to you. Nenga, I didn't reach out to you mbusagala mwana wange, but you was gonna use that on Fufugazi. I'm telling you. Nchizayo nenkugamba the fact that I loved that boy yensonga lwaki I paid each and every bill. Nozalira bw'oyagala wonna nga sikugambye sirina sente gende emulago. No. St. Catherine wewazalira. You know how much money it costed me okuyitamu eyo process y'emyezi 9 gyonna. You have the receipts. Wajja wano omwana mukwano gwa ngamba ebyo, nze kennyini I reached out to one of your friends. Ne mugamba omwana wange Bash gye yamutwala. Omukazi acomplaininga. Bash, Katonda akumpa na kusanga at one of the saloons wali ng'oli ne godmother oyo omwana. Bash, ne nkugamba ebigambo bino. Ne nkugamba nnyamba omwana wange. Bambi tomukuliza mu mbeera mbi. Twala ennyumba yange ewaka. Nziggyewo abalenzi abo bonna. Bafunire ewantu ewalala. Otwale enju eyo paka w'oli esootinga. Wagaana. Olwo olunaku I think nakuwa emitwalo 3 wali mu saloon. I missed my child dearly, but I didn't want you to use my kid on Nafuye. No. After emyezi 2,
I think Bash ebintu wabiraba byagaana ng'obeera nansane wa mukulu wo nze ne mukulu wo twali tukwatagana. Remember when I met you, you told me you're an orphan, toyina bazadde and toyina wa Luganda oba temunyumya. The only person I knew nga mukwano gwo yali muganda wo omubwati. Oh, that period yonna emyaka egyo gyonna, it was me. You know your sicknesses, omanyi obulwadde bwo. Nga nze akutwala mu ddwaliro, I paid each and every bill. Each and every bill. Olubuto lwaffe olwasooka wagambe twalugjamu. You remember very well why I told you. Bashi, olubuto lunali sirukakasa. You were a fucking sheriff. Oyina nze. Oyina gayi w'omu America. I knew everything naye nze nsirika. Ekyo nkikubuulira okimanyi bulungi. Nze nsobola osirikira ekintu nga nkimanyi kinnuma n'ensirika. That's why nakusaba ne nkugamba nze bansuulira omwana alina omwaka ogwo. You know my child. Omwana wange kati alina emyaka 7. 7 years old. Takeerangako nangamba daddy bangobye fees asomera ku international school. She has everything she has ever wanted. Sirina nnyo, but I make sure my child is a happy child. She's now 7 years old. You know everything. Kati ongamba otya, I will provide for Ivy when I can provide for Blue. So Bash, I will be sharing this screen recording. Bash, time reached. Nkugambye nkusanga ku saloni ne nkusaba ojje wano nze nveewo we sorting, because I knew when you were pregnant your guy from Germany came back. My boy drove you. Nakutwala, you met that man. You fucked this man when you were pregnant. But remember when you gave birth, that's when I retaliated and I told you I was revenging on you. Tocherabira. Omwezi ogwokubiri this year, that's when you started reaching out to me. December tujireke nga 8. December nga 8 tujireke, because that's when you started sending me my child. Ng'omundaga. Wansindikira mbu emitwalo giba 7 egy'okumugema, because bamugemanga I think buli lwaku something sijjukira, you know better. But you know I sent you the money all the time. This is when you're sending me my child. Mulabeko, I think December 25, December 19, December 14. But nga nkubuuza oliwa kati mu January nga 11, this is when they operated my daughter. Because yali tassa bulungi. Mu February nga 1, you sent me my child n'ongamba amannyo ge galemedde munda tomanyi lwaki. You were married. You know very well. I think you didn't bakugobayo, so you didn't have a home. No pangisa enyumba ewagipangisa kirwa. Your friend, gwe bayita Bubu, reached out to me. Nangamba ofunye nyumba, but oyagala bintu bya mu nyumba. I think wano wali oyagala kujjawo bintu kitanda, ntebe. Nze kennyini kamwa kwogera ne nkugamba Bash, omwana wange kankugulira ekitanda ekirala, entebe endala n'ebintu by'omunju. Nafuna $5,000,000 n'enziwa mukwano gwange. Ne bakolera ekitanda omufaliso ne babikuleetera ewuwo. Era awo olugamba ewuwo. Ne babikuwa. February nga 17, I was in my kid's life. Wamala emyezi 2 nga siri mu bulamu bw'oyo mwana. Jjukira. Ekyo kijjukire. February nga 27, March nga 18, this is your kid mu motoka eno. March nga 18, you came home, you remember. Kubanga wane wako obadde ojjawo n'ojjamu ebyokulya n'otwala, because always ngula ebintu bingi muceere biki. Ewaka we kibadde kiganyemu ewuwo, you always come here fridge n'ojjamu by'ojjamu ojjemu sausages biki n'obitwala mu mmere, yeah. And I was okay with it because you're my mama baby. The fact that you've been coming here all the time, olumu sente n'ozikima wano. So, ngenda kuzanya this video. Wano wansindikire no message. Wabulona nsobedde. Ndaba tassa bulungi.
I drove and I came. Chiro, we went to St. Catherine. Always, buli chidera tubadde tuvuganga, me and you. Netugenda mu ddwaliro n'omwana oyo. I think this is the reason why I've come out, nange njogere side yange, because I've always taken care of that kid. I swear, I've always. So, St. Catherine, I think, 18, that day nasasula emitwalo 14 mukenda, and 14 mukenda, bill yaddako yali invoice ya Angel Wing, May. This is you sending me receipts za supermarketing ovagula bintu. This is the kid nga mulwadde, and this is, I think, your friend nga ngamba ekiriwo. Yangamba, this was you sending a message. No mugamba, hey babe, we received the money. Thank you for the effort and thank him for us too. I'm taking him to the hospital now. I used the couple that was home, Calpo that was home to take us through the night. Thank you. The money was received. These different scenarios. Kuwa mwana oyo alwala nnyo, and you know why alwala nnyo. Amanyi lwaki alwala nnyo enyo. Bash bwe mbalamu okuva mu gwokubiri kubanga we stopped talking mu gwomukaaga, and you know why. Omwana oyo bwe yajja, I think that's when we stopped talking. Naye nasooka mujjanjaba with the help of your sister. I think the first day or the second day I met you at the hospital, I gave you around emitwalo 4 jikuyise mugundi kubeera twali tukimanya omwana eddwaliro terigenda mujjanjaba. All we need is transformer oil, and that's what your sister used to use okumuteekako. And at least I always came home eyewaka. I came at least every day ndaba omwana oyo, every day nga mulwadde. So Bash, on the issue of the housing, wayogedde bingi nabirabye. This is my house girl over your house girl nga ngambe ebigambo bino. This is the video. Siyotana uncle, tubadde tukusabako bambi daddy waffe Godfather batusaba otusasulireko kali akayumba kano kali risky gaasi jukira tubeera tukola eri emirimu. Dada ayagala atayaayemuko mu nnyumba, omusango oluusi agenze ku gaasi naye luusi ebeera teriiko, kyobola ali abeerawo, naye tusaba otusasulireko ku kali eri bambi anko at least eringazi agizanyiramu awulira emirembe ya kyekyo. Tweyanziza nnyo anko, tutwalisira bulungi. So this was May. Mu May the wansaba mbafunire ennyumba ennene esinga kuje mulimu because omwana wange yali tasobola zanya bulungi. I drove and came to your home. I remember nakuwa emitwalo 8 if I'm mistaken nzijukizaamu, but I gave you rent nenkuwerako ne sente endala ezikuyisa mu budde. Bash, I've been sending you money kuva, I think, one screenshot yange eraga. I've been sending you money vakuze mbadde nkuwa. Of course owa boda abadde ajjanga wano n'akimayo $10 because you know everything. Saagala nnyo njogere bingi. I sent you nga 11 mu gwokuna nakusindikira emitwalo 4. Sijja kulimba mbu nzijukira zaali zaaki, I swear. Nga 12 mu gwokubiri nakusindikira emitwalo 15. Nga 5 mu gwokubiri nakusindikira emitwalo 10. Nga 15 mu gwokumukaaga nakusindikira emitwalo 10. Nga 19 mu gwokutaano nakusindikira emitwalo 25. Wano ne nkusindikira emitwalo 4. Bashi bwe mbalamu okuva lwakomawo wano mu bulamu bwange mu gwokubiri this year nsobola okuba nga nkutaddemu miliyoni eziwere 10. But if you come out there no ngamba I'm not a father figure
sirabirira. I've always been in the life of that boy. Nga bwe nsobola era nga bwe ngezaako. And I remember very well, omwana oyo bwe yawonamu, were traveling, I think, n'ogenda e Jinja. But I had told you I was gonna give you 10M. Nali sizikuwambu, I'm giving you the money, but for the sake of my kid. Osobola okuteekawo ekintu omulabirire. But I understand, I know your games always, bwe tutuuka myezi gino, because abasama bo bakomawo. This is you. I know you made this video, oyina bw'oyagala okakasa. Mboba you and Mickey temukyali, but at some point I wanted to come out nongamba oyina stress wakazaala omwana biki, and I felt sorry nengamba nkola biki naye. We can all go our ways. Buli muna asigala kulo kubanga I respect you as a woman. You know that. You know that. Teri muntu yali akwogeddeko nensigala nga ndi mukwano gwe. That's how much I respected you. However bad byonna bye wankola emabega, you triggered me as a young man. I'm telling you. But you showed me I don't matter in your life. Bingi Dubai ne bakuwasa ne bakutwala ku nnyonyi byonna bimanyi. But you triggered me as a young man and nonteekamu beast mode gyesandizeemu. And that's why kino era nkikujjukiza nkugamba, I told you, you have the messages. I was revenging on you okuzaalamu. I saw wamalira obudde bungi. I have to revenge. But again, we wafuna olubuto neŋŋamba bino nkola bikyoba. Neneebulira ng'omuvubuka neŋŋamba nange nina omwana omuwala. That's why at some point natuuka ne calming down, nensettlinga neŋŋamba, you know what? Let me take care of this kid. For the house, wayogedde ku nnyumba. Sizimbangako nawe nnyumba bash. Nedda. I bet tomanyi nnyumba eyo weeri ne bakuwa boda ogendewo. Tomanyiwo. Bingi byonkoze ne muno mu nju naye sijja ebyo tebigasa bantu. Kyenkugambye bano abantu just bagenda kutuduulira. Yeah? And to my beloved son, I know ogenda kukula bino jja biraba. But ky'olina okumanya kiri ekintu kimu. Your father loved you. Your father has always been there for you. But your mom at some point hinders me to take care of you. But I've always reached out when I can. Screenshot zo ziraga wansaba sente z'okutwala okugema omwana neŋŋaana. Bash. Ku sente ze naakakuwa ku mwana oyo. Kyogamba toyina mitwalo 7. I believe okimanyi bulungi omwana owange talinnya boda. I always sent you Uber money. Oba nenva wano nembawo abaana emmotoka ne bakutwala bagema omwana oyo. You know very well. Nga ne wemba siri mu Kampala nkuba essimu ne nkubirayo one of my friends nampola emmotoka ne batwala omwana oyo naawe ne bamujjanjaba. That's how much I love that kid. So gwe oyina kyoyagala olaga ensimbu Mickey yasinga obubi. I'm not so bad, at least you know. Siri mubi bwentyo. Ge mazima. So you wanted to cause a damage, like wayagadde, you wanted to damage me, which is okay. Ateze siri muntu wa bino kubanga ebintu ebisinga nabideleting nze ebintu ebyokuuma lisiti sibimanyi, and that's you. Gwe byoyagala always. Then I'm going to address ensonga y'abakazi. Bash, when we broke up, I dated, the first time we broke up, I dated some girl. And nalabye otaddeyo message bonna mugisaamu olubuto okufiirwa buli kye nnina sigisangamuko ku muwala lubuto. My first time to abort a child was with you. Nenkugamba seetaaga omwana wange akyali muto alina emyaka 3. You remember very well. Then naye ng'omanye ensonga lwaki nakugamba olugyemu, because that child was for Shafiq. That child was not mine. Omanya amazima. Ekirala, for the German guy, nze kale ndi mubi nnyo, but I remember yakuwasa n'ofuna n'olubuto.
eyo gye najjanga ku nyumba yo nenkaaba love ng'enzunza. Bash, Mickey loved you so much to the extent wachimanya even if you cheat, Mickey will bring you back. That was the only mistake I made. I understand I loved you, but I'm also a human being. I get fed up. But it was paining me. Okule kogende. I swear nga sina kye nkufunyemu kwe kufunamu omwana oyo. Era nakugamba at least nina kye nkufunyemu. So, to set the record straight, nalabye Jewton in this matter. Okufiirwa buli kye nnina sigisangamu ko Jewton mbuto. Era omwana oyo simwebakangako. Jewton has been my friend from 2023. Olunaku lwe nali ne Jewton mu mmotoka twali tuva ku mupiira era namuleka eyo mbeera kiba namuleka ku kidde ekyanja. I think yali agenda mu Bazaira baby ng'ayambadde omujoozi gwange, but remember omujoozi gwa TikTok FC ogwa Mickey gwe basinga oggula ku ttiimu ne wobuuza coach. So for Jewton, I want to set the record straight. Bambi era bankubira I think ne bawe ne bavuga ne bajja ne wane waka. Omanyi kati gwe wakoze ekintu kye wakoze, but you don't know how many people you've damaged. Bavuze ne bajja wano omusajja n'antunula mu maaso n'angamba muganda wange neebaka ne buli nnaku ngugumuka ne ntuuza omukazi ono ne mubuuza bino ebigambo lwaki wajjamu embuto za Mickey. It has never happened. Sigisangamu ku Jewton embuto. Ekyokubiri, douche, you have a video of me seated in a home. Bwe twali tulwana ebikonde, I think video endala nali mukutte mu kiwato. Bwe twali tulwana ebikonde, you remember we nali nwana n'oyo omuvubuka twakozesa ekigambo ne tugamba ngenda wasa ani oyo muwala douche. By then I think douche yali asula Kasangati Road kumpi ne waffe. And by then douche yali abeera nnyo n'ono omuvubuka Raisin Kush. So in the process of yebikonde nga tubi promotinga, I went to douche's home nalinze Puma Saidi. Ne mugamba gwe lwaki tetukwatayo video epushinga event yaffe. Reason Kush nangambye etya. I think that's when we came up with that idea, and that video twagita naye teyakola teyatambula. Kati then ekya Jewton okubeera mu motoka yange, if I was hiding anything kubanga nina omukazi, if I was hiding anything I would have not posted that girl in my car. But she's a friend. She's a friend. A friend I know the husband even. Or boyfriend, whatever you might call it. Then a shadush, the other video you have, twali munju. You know, gwe ngo omuntu olabika olowooza mbu eno internet eyina kyegenda okukola Mickey. Sandivuddeyo nakola eno video, no? Because teri agenda kunkuba. Teri. What pained me, nalabye on your video a comment omwana we yazze n'agamba bawo musiyazi. You've been with me for fucking 4 years. 4 years. You know how a hustler I am. Omanyi mpomerwa ntya sente gye ntuuyanidde. Omanyi ntya bwe saagala bintu byonna biri mu bawala kwetunda bogus. Omanyi nzaani. You can't tell me you've been with me for 4 years. The fact that oyina ebintu byote essaawa eno senga ndi musiyazi. Kati omutima gwo, of course gwe nga gwoyagala mali simbuka nsanyewo Mickey. Ogambye obadde nange nga toli nange omwaka gumu. Messages zojjayo ezimu ziri recent. They are very recent. Omwaka gumu ogambye tobadde nange. But nga wano ndaga omwaka gwonna I've been in your life. Nga ntuusa obuyambi n'ebirala. Wano. Waliwo bye sitasobola wano laga bichaati nga nze siri muto nga ggwe awo situukawo. But kyenfa oba kyejagala buli muntu ali yakimanye. Mickey is a proud dad. Mickey is a responsible dad. Please.
Then ebirala it's all rubbish tebinkwatako. Then kubanga I heard you talking of my car. I have more than 2 cars. Emotoka yange, everyone knows. The fact that eriko erinnya lyange, it shows you it's my car. Teri ayinza personalizing motoka nga teri mannya ge. Okitegeera? Ebyo tebirina nnyo omugaso gw'amaanyi gwe ngenda biteekako, because at the end of the day that's my personal life. Okwongera ku ekyo, I know I've disappointed a lot of people. Omuli bakyali bange, omuli bazadde bange. Kubanga waliwo engombe egamba mu Baganda, omuntu olina okubaako b'ofiirira oba olina abantu b'olina okuswalirako. Nze nina abazadde benswalirako. N'omuntu atalina baswalirako, they can do anything for fame, for likes, okusaanyawo obulamu bw'abantu and other stuff. Naye nze nina benswalirako, so I've disappointed a lot of people with doing this. But I believe oba I think kino gye kinaakoba nga kigenda maaso, kigenda kusaanyawo obulamu bw'abantu, oba kigenda kusaanyawo relationship z'abantu nyingi. Then nange ng'omuntu, I really don't care ne bw'ompita community husband. It's okay. That's very fine. But when we see the screenshots you shared, temulimu n'emu egamba mbu neebaka n'ono oba neebaka n'ono oba neebaka n'oli. And then for the women abakusindikira ebintu, as you claim, bambi sibamanyi. Sibamanyi kubanga sina datinga bawala bawera 3. Ekyo kikugamba naawe okimanyi. No. So whoever person who is sending you stuff, simumanyi. Kati gwe wakozeseza this naye nga byonna ebyo bye wapostinze, I don't care. Kubanga at the end of the day newe nvaayo ani gwe ngenda okakasa mbu bannaye wewetegereza eno screenshot ya 223. No one. Eno ya 224 nga atandika. No one. Okitegeera? But I'm sorry to everyone. We know yampagira nga kudisappointiza okuddamu omukazi, and I'm very sorry to my little boy, because the fact that we had something we share, if at all that kid is mine, waba omwana oyo wange, I'm sorry. Then era waba wange ngenda kuddamu nkikugambe mu camera, you will look for me. Kubanga ogambye mbadde sikuwa buyambi, but we tubala abalamu here, I've invested more than 10 million mu myezi egyo emitono in that kid and you. Omwami wansonyiwe gw'olina ow'ebweru, I'm so sorry sir, but I've also been investing some money in you. Okitegedde mukwano? So ansonyiwe, maybe you wanted to prove to him you have nothing to do with me, but I understand and I take it that whatever man I gave you, I gave it to you on behalf of my young man. So I'm so sorry to each and everyone I've disappointed. This is not me, but at least I believe the boy child side also must be heard. Si muntu kujja agambe I don't do this for my kid, but when at least I've been doing. So yeah, byebyo musibe bulungi, Katonda abaagala. And then sembyayo kano, buli muvubuka mwewale nnyo abakazi abaavu abatagala